In the Bible, Genesis chapter 1 verse 27, God created human beings, making them to be like Himself. He created them male and female. And Cebuano, busa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babayi, sama siyang dagway. In Genesis chapter 2, verse 7, then the Lord God took some soil from the ground and formed a man out of it. He breathed the life-giving breath into his nostril, and the man began to live. And Cebuano, unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikanini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa ginhawa. Daghanan naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi.